You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have. Hi friends, welcome back to Guna Rupa vlogs. Day 5 of our Kerala coastal trip. Now we are going to Poovar Island resorts. ఇప్పుడు మేము పూవర్ ఐలాండ్ రిసార్ట్కి వెళ్తున్నాము. కానీ డైరెక్ట్గా అయితే కార్లో పోలేము. ఒక పాయింట్ వరకు కార్లో వెళ్ళేసి అక్కడ నుంచి బోట్లో వెళ్తాము. ప్రీవియస్ 4 days వ్లాగ్స్ చూడని వాళ్ళు ఉంటే మా ఛానల్ని విజిట్ చేయండి. పూవర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్, పూవర్ ఐలాండ్ రిసార్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ వెల్కమ్ ఏరియా. కార్ పార్కింగ్ ఇక్కడ పెట్టేసాము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ లగేజ్, టువర్డ్స్ బోటింగ్. ఇదే బోట్ వచ్చేసింది. ఈ బోట్లో మనం వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. యూ గో ఫస్ట్. ఓకే, వన్ ఈస్ గోయింగ్. వెళ్దాను నెక్స్ట్. వెళ్ళండి. ఇదే బోట్లో వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. పార్కింగ్ పాయింట్ నుంచి యాక్చువల్గా రిసార్ట్కి 20 minutes అంట, 3 kilometers. ఇప్పుడు బోట్లోనే వెళ్తున్నాం. ఇదేదో బోట్ ముందు లగేజ్ పెట్టే విధంగా ఉంది, క్లోజ్డ్ బోట్. చూస్తున్నారు కదా అక్కడ శాండ్, ఆ శాండ్ తర్వాత బీచ్ ఉంటుంది. బీచ్ కొంచెం వ్యూ వస్తే చూపిస్తాం మీకు. పూవార్ ఐలాండ్ రిసార్ట్స్ బయట నుంచి వ్యూ. మేము వచ్చిన దాంట్లో యాక్చువల్గా కొండ వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఇందులో ఉంటారు. మేము కొంచెం ల్యాండ్ కాటేజ్లో ఉంటాం. 2 రిసార్ట్స్ మీకు చూపిస్తాను. లుక్స్ లైక్ ఎక్సలెంట్. చూసారా అక్కడ మీకు బీచ్ శాండ్ 2 కలుస్తున్నాయి. చూసారా అది. Here we are, Poovar Island Resorts. Welcome to Poovar Islands. Actually, your package included breakfast and a dinner, sir. Lunch will be the chargeable basis.
Then our breakfast timing is morning 7:30 to 10. Dinner timing is also same 7:30 to 10. All are non-chargeable basis. Then you can also use the outdoor games. Adventure activities are chargeable basis. Then inside of the activity center there is also gym and library is working. So you can also use that thing. Then there is also a small rabbit farm and a small children's park is included. So you can also use that thing, sir. Then this is all about our amenities. Then we have also an Ayurveda center here. Its timing is morning 8:30 to evening 4:30. We already inserted one small brochure in your room. It will explain what are the spas, massages we are offering. It also includes our rates, sir. Then this is all about our amenities. Then So this is the land cottage that we are going to stay. So this is the land cottages. Wow, nice. Actually we are 4 members kada. Actually kids kuda separate extra bed kuda icharu anko. Okay. So this is the cupboards. Here's the bathroom. Here is the bathroom. There's a shower. There is also a shower. In the mirror we are taking photo. Manu. వెల్కమ్ టు పూవర్ ఐలాండ్స్. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఇంత యాక్చువల్లీ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అనుకున్నాను కానీ ద వెల్కమ్ కానీ రూమ్స్ కానీ అంబియన్స్ కానీ ఎదురుగా లైక్ వ్యూ వచ్చి లేక్ ప్లసెస్ సీ వ్యూ రెండు వస్తాయి. చూద్దాం ఇంకా వెళ్ళి చూస్తే మనం ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్ యాక్చువల్లీ సూపర్ గుడ్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ద ల్యాండ్ కాటేజ్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఫ్లోటింగ్ కాటేజెస్ మా బామ్మర్ దగ్గర ఉన్నాడు కదా, ఫ్లోటింగ్ కాటేజ్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఇప్పుడు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్లోటింగ్ కాటేజెస్. మీరు ఏరియల్ వ్యూలో చూస్తే యాక్చువల్గా ఇది మనకు ఎలా కనపడుతుంది అంటే మాల్దీవ్స్లో ఉన్నట్టు కనపడుతుంది వ్యూ. Excellent. ఇక్కడ షవర్ రూమ్ సపరేట్. నాన్న చూడు, షవర్ రూమ్ సపరేట్. ఇలా స్విమ్మింగ్ పూల్. రెస్టారెంట్కి వెళ్తున్నాం మనం. ఓషియానస్ మల్టీ ఫిషర్ ఫ్లోటింగ్. యాక్చువల్లీ ఇది జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది బాబా. ఈ పక్కే 2 పెద్దవి ఉన్నాయి చూడు. పిల్లలు ఎవరైనా పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు 2 ఫ్యామిలీస్ కలిపి 2 సపరేట్ రూమ్. మదర్ మేరీ స్టాచ్యూ ఎలా ఉందో చూడండి ఒకసారి. యాక్చువల్గా ఇప్పుడే రిసార్ట్ నుంచి యాక్చువల్గా బోటింగ్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇది యాక్చువల్గా పూవార్ ఐలాండ్స్ యొక్క మొత్తం సరౌండింగ్స్ అంతా వెళ్తారంట యాక్చువల్గా రిసార్ట్ చుట్టుపక్కలంతా. ప్లస్ యాక్చువల్గా ఒక 1 hour రైడ్. క్లబ్ మహీంద్రా రిసార్ట్ చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉందో. బ్యాక్ రోడ్ ఇసుక. సో పూవార్ ఐలాండ్ రిసార్ట్ వచ్చి ఐలాండ్ రైట్ సైడ్ క్లబ్ మహీంద్రా చూస్తున్నారు కదా, అది యాక్చువల్గా ఒడ్డు పైన ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇది కింగ్ ఫిషర్ బోట్ క్లబ్ హోమ్ స్టే. ఇందులో కూడా బుక్ చేసుకునే వాళ్ళు బుక్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా నేను బుక్ చేసినప్పుడు నాకు ఇన్ని ఉన్నాయని తెలియదు. సో అట్లీస్ట్ మీరు వచ్చేవాళ్ళు ఈ వీడియో చూసి ఇక్కడ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇవన్నీ బుక్ చేసుకోండి. చూసారా, సరోవర్ ప్రీమియం 5-star హోటల్ అంట.
చూసారు కదా బోటింగ్. ఇది యాక్చువల్గా బోటింగ్ ప్రైస్ వచ్చి 1800 రూపీస్. రిసార్ట్ వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు యాక్చువల్గా ఇది. సో ఇది కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్, మీకు కావాలనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు. కాకపోతే పిల్లలు కొంచెం డిఫరెంట్గా వెళ్ళాలనుకునే దాన్ని మాత్రం ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఓవరాల్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ వన్ టైమ్ ఎంజాయబుల్. ఈ ఐలాండ్కి సైడ్ బేస్లో బ్యాంక్స్లో చాలా హోమ్ స్టేస్, చాలా రిసార్ట్స్ ఉన్నాయి. కొంచెం వచ్చి ఊపికి ఎఫర్ట్ పెడితే అంతా చేయొచ్చు అన్నట్టు ఇది. సరే పిల్లలు వాటర్లో యాక్చువల్గా వాటర్ వచ్చి ఇప్పుడు ఎల్లో కలర్ ఉన్నాయి బికాజ్ ఆఫ్ మాన్సూన్ సీజన్. మామూలుగా అయితే యాక్చువల్గా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయంట. చాలా ఇది మిక్స్డ్ ఆఫ్ వాటర్ యాక్చువల్, సాల్ట్, ఫ్రెష్ వాటర్, డ్యామ్ వాటర్ ప్లస్ లేక్ వాటర్ మిక్స్ అయి ఉంటాయంట యాక్చువల్గా. ఈ బోటింగ్ నుంచి యాక్చువల్ నెక్స్ట్ బీచ్కి వెళ్తున్నాము. బీచ్ కూడా ఆపోజిట్లో ఉంటుంది అనుకోని అక్కడికి వెళ్తున్నాము. నౌ హియర్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇంటు ద బీచ్. పూవార్ ఐలాండ్ బీచ్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ అలలు అయితే చాలా హైలో వస్తున్నాయి, చాలా పవర్ఫుల్గా వస్తున్నాయి. అందుకే మాకు అక్కడ అలో లేదు. No, sir. Oh, Selena, that I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, యాక్చువల్లీ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఒక బార్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ కూడా ఉంది. If you want to drink, you can drink. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever dinner. Yeah, nice. All varieties are there. Hi friends, good morning from Poovar Island Resorts. It's a very breezy morning in the resort. యాక్చువల్గా ఇప్పుడే చూసారు కదా మా డేట్స్ అని. యాక్చువల్గా ఇప్పటికే అంతా రెడీ అయిపోయాము. యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు వచ్చి పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇదంతా రెడీ అయిపోయాము ముందుగానే. సో రిసార్ట్ మొత్తం ఒకసారి చూసుకొని కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకొని, రిసార్ట్ గురించి అయితే చాలా ఉన్నాయి. ల్యాండ్ కాటేజెస్ అని, సుపీరియర్ ల్యాండ్ కాటేజెస్ అని, ప్రీమియం కాటేజెస్ అని, ఫ్లోటింగ్ కాటేజెస్ అని, వీటి డీటెయిల్స్ గురించి అన్నీ యాక్చువల్గా మీకు ఒకసారి చెప్తాను యాక్చువల్గా ఇదంతా ఏంటి అనేది. ఫస్ట్ మనం రిసార్ట్ అంతా చూపిస్తాను రండి. ఇవి యాక్చువల్గా సమ్ లగ్జరీ కాటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. చూసారా రూమ్స్ అన్నీ, బాల్కనీ షేప్స్, ఎక్సలెంట్గా ఉంది రిసార్ట్ అయితే. So this is the Ayurveda village, Ayurveda hospital now reputed. Sir, స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. ఆయుర్వేద ఇది సపరేట్గా ఉంటుంది నార్మల్ రిసార్ట్కి, ఆయుర్వేద రిసార్ట్కి. ఇది యాక్చువల్గా పూల్, ఆయుర్వేద వాళ్ళకి సపరేట్ పూల్. యాక్చువల్గా మసాజెస్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి, లోపలికి వెళ్తే ఉంటుంది. బట్ లోపలికి కెమెరా నాట్ అలౌడ్. ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ? From Australia. Australia, yeah. How many days it's been? How many days you are here? No, we're going next week. At that Ayurvedic village,
అంతా ఒక సపరేట్ స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ మొత్తం ఫారినర్స్ అందరికీ. ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎస్, కానీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఇప్పుడే ఒక ఆస్ట్రేలియన్ లేడీతో మాట్లాడాం కదా. సో దేవర్ లైక్ ఏ ప్యాకేజెస్ అన్నట్టు, వీక్లీ వైజ్, 2 weeks వైజ్, డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ ఫర్ దెమ్. ఆయుర్వేద వాళ్ళకి అందరికీ గ్లోబల్ రాదు ఫారినర్స్కి. గుడ్ మార్నింగ్. Fried toast and this is chicken sausage. Egg curry, roasty potato, stuffed paratha, ఓకే, స్టఫ్డ్ పరాటా. దిస్ ఈస్ పూరి. chole masala. దిస్ ఈస్ చోలే మసాలా. ఫోకస్ హియర్ స్క్వేర్ ఎగ్లెస్. And this is muffin eggless cakes. And this is donut with egg. These are fresh mint lime juice. And this is strawberry milkshake. Fresh. And this is fresh grape juice. నువ్వే ఫస్ట్ రా. సో దిస్ ఇస్ ద చిల్డ్రన్స్ ప్లే ఏరియా. Plain size sky cycle, wall climbing, log walk, suspension bridge, tire walk, Burma beach, gun shooting, water jumping, archery. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రైస్ డీటెయిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో యాక్చువల్గా దీనిలో 3 types ఆఫ్ కాటేజెస్ ఉన్నాయి. సుపీరియర్ ల్యాండ్ కాటేజ్, ఫ్లోటింగ్ కాటేజ్, ప్లస్ ప్రీమియం కాటేజెస్, ప్లస్ ఆయుర్వేదిక్ది సపరేట్గా ఉంది. సో మేము యాక్చువల్గా తీసుకుంది సుపీరియర్ ల్యాండ్ కాటేజ్. దానికి ప్రైస్ వచ్చి యాక్చువల్గా 10,500. మాకు ఒక కిడ్కి ఎక్స్ట్రా పడింది కాబట్టి 12,000. సో ఫ్లోటింగ్ కాటేజ్కి వచ్చి 13,000. సో అది కిడ్స్ నాట్ అలౌడ్ బిలో 12 years కిడ్స్. సో అది వచ్చి 13,000. ఇది వచ్చి ఈ ప్రైసెస్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ వేరీ అవుతుంటాయి, ఫిక్స్డ్ కాదు. ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు వచ్చింది వెనస్డే కాబట్టి మాకు ఈ రేట్ పడ్డది. వీకెండ్స్ అయినా ఇప్పుడు డిసెంబర్, జనవరి ప్రైస్ చెక్ చేస్తే చాలా హెవీగా ఉంటుంది ప్రైసెస్. సో ఇవన్నీ మీరు కన్సిడర్ చేసుకొని బుక్ చేసుకోండి. నేను చెప్పే ప్రైసెస్ యాక్చువల్గా ఈ రోజుకి మాత్రమే. డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ వేరీ కంప్లీట్లీ. ఓకే, సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది. పిల్లలు కానీ, అంబియన్స్ కానీ, సముద్రం కానీ. అఫ్కోర్స్ వాటర్లోకి అలో చేయట్లేదు ఎందుకంటే హై టైడ్స్ ఉన్నాయని అలో చేయట్లేదు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూసారు కదా, ఇవే ఫ్లోటింగ్ కాటేజెస్. సో దీని డీటెయిల్స్ అని యాక్చువల్గా అఫ్కోర్స్ ఆన్లైన్లో మీకు ఎక్కడ దొరికేస్తుంది, పూవార్ ఐలాండ్ రిసార్ట్స్ అని కొడితే. ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్చువల్గా దీనికి సైట్ లింక్ కూడా డైరెక్ట్గా కాల్ చేస్తే బెటర్. మన బుకింగ్ సైట్లో చేస్తే కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ కనపడుతుందేమో. సో అది. సో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడండి. అక్కడే సముద్రం, ఇది లేక్ వాటర్. ఈవెన్ హై టైడ్స్ వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్గా దీంట్లో కూడా వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి కొన్ని. చూడు ఇక్కడికి ఎగిసి పడుతున్నాయి అలలు.